everyone and welcome to Kaji's channel. Ikaw ba ay isang aspiring virtual bookkeeper or freelance bookkeeper pero wala kang background sa accounting? Hindi ka accounting graduate or kahit anong background sa bookkeeping. Siguro napapaisip ka, paano ka ba magiging virtual bookkeeper kung wala kang background sa accounting? Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga step na pwede mong gawin as an aspiring virtual bookkeeper para maging successful ka sa journey na to. So, kung interested ka sa topic na to at malaman yung mga guide na ibibigay ni Kaji, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Tip number 1 is, let's start simple. Imagine, okay, nung bata pa tayo, we don't know how to read, we don't know how to write, and kahit yung pagsasalita, hindi natin siya alam. Tinuruan lang tayo. And ganun din kung iisipin mo si bookkeeping or si accounting. So you have to start simple. Learn the basic first. You don't have to be a master sa simula kasi no one is a master nung nagsisimula pa lang sila. Lahat ng expert na nakikilala nyo out there, nagsimula sila sa wala. So, para maging expert, so kailangan magsimula sila sa basic. So you have to learn what is asset, what is liability, what is equity. Kailan ba siya credit, kailan siya debit. So, kailan siya expense, kailan siya income. So, yun yung mga terms na kailangan yung intindihin. So, kung nag-start ka pa lang, hindi mo muna kailangang malaman yung mga complex accounting term. And once na malaman mo na basic ng bookkeeping, the debit, the credit, asset, liabilities, and equity, later on, pwede mo na siyang aralin. So, huwag ka mag-start sa mahirap. Mag-start ka dun sa madali, which is the basic of bookkeeping. So, ngayon, nabanggit ni Kaji, asset, liabilities, equity. So, ano-ano nga ba yung mga terms na yon? Ano ba yung definition yon? Let's define those terms in simple words. So, let's start with asset. When we say asset, eto yung mga bagay na pagmamay-ari mo. Things that you own. So, ano-ano ba yung mga example ng asset? So, we have cash, we have houses, mga buildings, mga land. Ayan, asset po yan. So, again, pag sinabi nating asset, these are items or properties na you own that will contribute sa financial well-being ng company na pinagtatrabahuhan mo or let's say sa mga client mo. So, yun yung mga asset. Again, marami tayong klase ng asset. Current asset, meron yung non-current asset, meron tayong fixed asset, okay? So, later na natin isa-isahin kung ano-ano ba yung pinagkakaiba ng fixed, ng non-current, at saka, let's say, current asset. Next is yung term na liabilities. Kung ang asset ay things that you own, liabilities naman are the things that you owe. Ibig sabihin, utang mo. So, pwede siyang utang mo sa individual, sa isang company, or pwede naman sa bangko. Ano ba yung mga sample natin ng liability? Katulad ng credit card. So, since si credit card ay utang mo, doon sa credit card provider mo, liability siya. Meron din tayong loan as liability. Pwede yung car loan, housing loan, ayan. So, depende kung anong klase ng loan. Pero as long as loan siya, liabilities po siya. Anything that you owe to a person or to a company or kahit anong institution, liabilities yan. Alright? So again, remember, liabilities represents the amount of money or resources that need to be paid back or fulfilled in the future. Okay? So anything na utang mo is a liability. So Kaji, how about equity?
When we say equity, ito naman yung what is left over when you subtract all your liabilities sa inyong asset. Okay? So, kung ano yung difference ng asset minus liability is yung equity mo. So, ganun lang kasimple yung ating equity. So, again, remember those terms kasi later on may encounter mo sila kung nagbabalak kang maging isang virtual bookkeeper. Since you are not an accounting graduate, ang tip number 2 na mabibigay ko sa iyo is to use accounting technology or accounting software. Kasi once na gumamit ka niyan, hindi ka na mahihirapan na mag-debit credit. Kasi nga, once na mag-enter ka lang ng isang transaction sa accounting software, si accounting software na yung mag-create ng entry sa iyo. Siya na yung mag-i-input ng data para mapunta siya sa balance sheet at saka sa PL report. Ang kailangan mo lang talagang intindihin is ma-identify mo if yung transaction na yon is an expense, is an income, asset ba siya, or liability. Kasi once na mamali ka doon sa pagkakategorize ng mga transaction na yon, then of course, yung report na mapoproduce mo is hindi accurate. So again, use accounting software, but you have to know the basic. Learn when to categorize a transaction as an expense, asset, liability, or equity, or income ba siya. Tip number 3 is you have to learn the basic formula. Hindi mo kailangan intindihin lahat kung paano makakalculate ang ROI or anything na super complicated, yung nabanggit natin sa accounting, hindi mo muna kailangan malaman yan. Ang kailangan mo lang malaman for now is paano ba nakukuha si gross profit? Paano ba nakukuha si net income? Ayan. So, kailangan mong malaman yon kung paano ba nakakalculate yon. Kasi once na malaman mo kung paano yung nakakalculate at gumamit ka ng accounting software, mas madali na sa iyo maintindihan yung report na i-represent mo or i-produce mo para sa mga clients mo. And another tip magbibigay ko sa inyo is to find educational resources available online. Mapa YouTube, mapa TikTok, Reel, or kahit mga ebook. Ayan. So marami tayong available resources online na pwede nyo makuha for free. So make sure na mag-research kayo and make sure na gamitin nyo yung mga free resources na yan na available online. Okay? Kasi once na mag-research ka, then of course, patututo ka and then yung natututunan mo is magagamit mo sa actual cases na nagagawin mo. Then, another tip na mabibigay ko is to practice regularly. Kasi the more you practice, the more na magiging comfortable ka gamitin yung mga accounting software and the more na magiging comfortable ka mag-handle ng iba't ibang clients, iba't ibang cases, iba't ibang scenario, iba't ibang accounting method. Ayan, masasanay ka and you'll become expert kapag gamay na gamay mo na lahat ng ginagawa mo as a virtual bookkeeper. Another tip na masasuggest ko is to ask for help or seek help if needed. Kasi kapag meron kang community na mapagtatanungan, then it will be beneficial for you as a virtual bookkeeper para kapag meron kang mga questions or need clarification sa mga bagay-bagay na nakikita mo online, then madali ka makakakuha ng sagot. So make sure to ask help if needed, pwede yan sa mga kilala mo or sa mga professional na kakilala mo. And then, next is, but not the least, is stay curious. Kahit na alam mo na yung basic, you know how to do software, and sobrang gamay mo na, kailangan maging updated pa rin tayo as a virtual bookkeeper. Kasi from time to time, merong mga bagong software na lumalabas, so kailangan aralin mo yon kasi hindi naman forever na si Xero at saka si QuickBooks ang sikat. Darating yung araw na may mga bagong accounting software na magiging available sa market and yun na yung gagamitin ng mga clients natin. So make sure na maging updated ka sa lahat ng changes na nangyayari sa ating community. So I hope marami kayong natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create a video just for you. I'll see you on my next video. Bye!